say and invite. We are here today because of this gentleman, none other than Dr. N. Prasanna, Director of InCharge, BECH-XPLORE, on behalf of us, inviting him for the few words to say about this session. Over to you, sir. Thank you, Dr. Prem. Thank you for the fine introduction. So first and foremost, I should, acknowledge and appreciate our Honorable Vice Chancellor and the Registrar for having supported to organize such a program. And also, I should appreciate and congratulate Mr. Satish Chandran and his team for having an MOU with us and providing these sessions. So the session on the BECH-XPLORE 2.0, that is Bharathasan University Entrepreneurship Innovation Career Hub, which is promoting entrepreneurship culture among students and also helps in building careers, building a career for students, and explore IT Corp, which is imparting various skill development programs for students. So we have joined together to provide you with various skill-oriented programs throughout this year. So in the வருஷம் ஃபுல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ போன மாதம் ஒரு தீம் இருந்தது, இப்போ இந்த மாதம் ஒரு தீம் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதம் தீம் நம்ம டாக்டர் பிரேம் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இட் இஸ் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட். ஸோ 4 செஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ 4 செஷன்ஸுமே ஒரு நாளும் ஒரு செஷனில் ஒரு 1 hour 1 technical session will be there. Please attend all the sessions and benefit. ஸோ இது வந்து எங்களோட நோக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்ஃபேர். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are not collecting any fees from the students. Even the organizers, that is நம்ம ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸுமே வந்து கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா they are delivering these lectures with in mind with welfare of the students. They are also they are also not charging any fees. So there is no monetary thing involved in this program. Out and out வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு வெல்ஃபேர் ஓரியன்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு பெனிஃபிட் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராம். ஸோ டெக்னிக்கலாக வந்து வெப் அப்ளிகேஷன் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது 4 செக்மெண்ட்டில் சொல்ல போகிறாங்க. 4 செக்மெண்ட்டில் வந்து யூ கேன் லேர்ன் த பேசிக் திங்ஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து இன்னும் வந்து நீங்கள் இந்த இன்டென்சிவாக நம்ம ப்ரோக்ராம் வேணும்னா கண்டிப்பாக எங்களை அப்ரோச் பண்ணுங்கள். We will try to arrange for an elaborate program regarding the same topic. If some 20-30 students who are attending this program, if they are really interested, வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த வெப் டெவலப்மெண்ட் பத்தி A to Z தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ ஒரு பிரைவேட் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல போய் நீங்க வந்து எப்படி நீங்க கத்துக்கிறீங்களோ ஒரு என்ன சொல்றது சென்டர்ல அந்த மாதிரி வந்துட்டு we can arrange for you. ஸோ இது நீங்க 4 செஷன் முடிச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா முடிச்சுட்டு ஒரு 20-30 members இருக்கீங்கன்னா சொல்லுங்க. We will surely conduct an elaborate session to you also. So with this background, let me welcome all of you, especially Mr. Satish Chandran, who is the co-organizer, and Dr. Premanand and Mr. Arvind, who will be coordinating this program, all the 4 sessions. And most of all, welcome to all our student friends who have joined here and maybe who will be watching through the YouTube mode also. So I welcome all of you for this program, and I implore you to take the benefit. So இது வந்து ஏற்கனவே திரும்ப எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இது வந்து முழுக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராம். நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக கேள்வி கேளுங்க, டவுட்ஸ் கிளாரிஃபை பண்ணிக்கங்க. பட் ப்ரோக்ராம் நடக்கும்போது கேள்வி கேட்கணுன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்துட்டு இஃப் ஹி ஆஸ்க் யூ டு ஆஸ்க் த கொஸ்டின் யூ கேன் ஆஸ்க். அப்படி இல்லைன்னா டாக்டர் பிரேம் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சாட் பாக்ஸில் போடுங்க, கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து கிடைக்கும். And towards the end, surely the instructor will be, allowing you to ask questions. You can then, directly interact with the instructor. நடுவில் வந்து நீங்கள் கொஸ்டின் ஏதாவது கேட்கணும் டவுட் இருந்தால் கூட surely feel free. But நடுவில் வந்து you just raise your hand and that instructor will ask you to respond. So in the format வச்சுக்கோ. And once again, I welcome you all and benefit from this program. So 4 program attend பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணீங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்பவுமே இந்த எஃபர்ட் எடுத்து பண்ணுறதுல எங்களுக்கு we will also be really happy that all of you have successfully completed.
So thank you for the opportunity, and I hand over the session to Dr. Premanand. Thank you very much, sir. What a beautiful message that you have traveled. ரொம்ப கிளியரா சொன்னாரு. அதாவது இன்டர்நெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்திருக்கிறாரு. என்னன்னா 20ல இருந்து 30 பேர் கொண்ட டீம் தாராளமா இதுக்கப்புறமும் செஷன்ல வந்து இன்னும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும்ன்றதுக்கு வந்தீங்கன்னா இது மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து வேற எங்கேயுமே கொடுக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்திருக்கிறதுக்காக மிகவும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா மாணவர்கள் நல்லா இருக்கணும், மாணவர்களுக்காக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிற உங்க நல்ல மனசை வந்து நாங்க பாராட்டி இந்த ஃபோரம் ஸ்டார்ட் பண்றோம் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் வித் யுவர் great words with us. And Arvind, are you there? And can you start the session with introduce the speaker? Yes, sir. Yes, sir. Over to you. So, good evening, all. Sir, good evening, sir. Prasanna, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, good evening to one and all, like students and the faculties and Premanand, sir, and everyone, the speaker also. And really thankful for this work, sir. Like, we've been in association with Bharatiya University and doing this program, and we have successfully conducted 1 month, and we have been into the next month with next second program, web development, application development, web application development. So, in web application development, we have split it into 4 categories, and which has been explained already. And today is rich internet application. So, today's speaker is Mr. Chandra Mohan. So, who's well versed with web application development, and he has some rich experience of 12 years, both with industry and also with academic. And he's been into our development team, and he's been into website developments, static, dynamic, and all those website developments. And he's been also into corporate training. So I hope like he can able to give some inputs regarding this rich internet application to the students, which might give them an insight into web application development, because this 1 hour may not be that much on the technical angle. If you see, like, this 1 hour may not be sufficient to explain all those things. So students வந்து இந்த 1 மணி நேரத்தையும் கவனிங்க. ஸோ இதுல இருந்து நீங்க இன்னும் எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதும் அவர் உங்களுக்கு கடைசியில் சொல்லுவார். ஏன்னா இதை முடிச்சுட்டு இதுல இருந்து என்ன எப்படி படிக்கணும், இதுல இருந்து அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் என்ன வந்திருக்கு, அந்த கண்டினியூஷன் தான் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், என்னென்ன மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்லாம் அப்டேட் ஆயிருக்கு இந்த வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஃபீல்டில் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரிச் இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன் ரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஹெட்டிங் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஸ்பீக்கர் சந்திரமோகன் will be handling the rest of the session. So over to Chandramohan. Thank you, Mr. Arvind. A very good evening to all. Am I audible? Anyone, students? Yes. Okay, fine. Yes, sir. Okay, all right. Very good evening to everyone, the people who are gathering together. I'm very happy for being here. So first of all, I would like to thank for given the wonderful opportunity to express my knowledge, to sharing the resource on rich internet application. And especially thank to Balajas and University and supporting partners for given the wonderful opportunity. I hope definitely once you complete the session, the students can able to understand the topic of web development. So what actually web development and what is a rich internet application, and in future, so where you have to start and where you have to complete the complete model. Those are all the things will be discussed for the next 1 hour session. Okay, so let me tell you one more thing. So this is a complete introduction session. So I will give you the complete introduction part of web development. So what actually the web development begins, how does it works, okay, and what are the advantages, and what are the development frameworks are available in the recent trends. So those all the things will be discussed for the next 1 hour session. And the students, I hope definitely you can able to understand after complete the session, so what actually really web development, and where you have to start the course, and where you have to switch over the career into the web development. Okay, fine. So let's getting started my presentation. Okay, is my screen is visible to you?
Anyone? Yes. Okay, all right, fine. So let's getting jumping into the session outline. These are the session outline. What are the topics we will discuss for the next 1 hour? So I'm just starting with the introduction to web development part, and later we will talk about what is RIA, because this is a complete the session topic, and later we will talk about the throwback to web versions. So because this we have a lot of web versions in this market. The recently we have a 3.0 versions are using in this market. So we will discuss about what are the web versions in this previous, and what are the drawbacks and what are the advantages. So these are things will be discussed in this part. And after that, obviously we will talk about a single page application, which is related to RIA, which means rich internet applications. And after that, we will talk about the skills needed for web development. So what are the primary skills you needed to for creating a web development project? And later, what are the advantages of RIA? And finally, we have to so create some very basic code. The exposure, I will give you how you have to create a web development code parts. Okay, fine. So let's getting started with session. So client side rendering. So before we start the client side rendering and server side rendering, I would like to give a small scenario. Today business world is highly crowded and competitive. So every organization is striving hard to find an ideal marketing strategy in order to stand out from the rest of competitors. Okay, so according to this kind of strategy, website is one of the great boon for making the good development. I mean, the people who are going to doing the business. So web development and website is one of the great boon for developing their business in the market. Okay, so in that order, so website is one of the great boon in our software development. Okay, let me tell you what actually a website. So website is a collection of web pages. I hope you understand, right? So it's a collection of web pages we call as website. So in that web page, you can able to create the content, and what are the content you want to be able to create it, and what are the things you want to make it in a very efficient. So those all the things will be created on the web page, which is based on your requirements. Okay, so one thing I would like to talk about in a bilingual language for your understanding purpose. எஸ் ஸோ ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு வெப் பேஜஸ் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும், ஒரு வெப்சைட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்து க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் கலெக்ஷன் ஆஃப் வெப் பேஜஸ் வி கால் அஸ் வெப்சைட்ஸ், ரைட்? ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மார்க்கெட்டில் நம்ம ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்குது. அந்த வெப்சைட்ஸில் நம்ம என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, நார்மலாக ஒரு வெப்பேஜ் இருக்கும். அந்த வெப்பேஜில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, உங்களோட கண்டென்ட்ஸ் அண்ட் இமேஜஸ் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு பி ஃபிட் எனி வீடியோஸ். ஓகே, ஸோ இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையுமே அந்த வெப்சைட்ஸில் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அதில் பார்க்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு ப்ரைமரியான ஒரு விஷயம். Fine. சரி, இப்போ இந்த வெப்சைட்ஸ் வந்து website is working, right? So now we know about what is website. So collection of web pages we call as website, right? Okay. So இப்போ இந்த web pages எப்படி வந்து மிஷின்ஸ்ல இன்ட்ராக்ட் ஆகுது, தென் எப்படி வந்து அதில் வந்து நம்ம வந்து கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், அதில் வந்து எப்படி பேக் எண்டில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஃப்ரண்ட் எண்டில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்ற எல்லா டாபிக்ஸோட ப்ளஸ் ரியாவோட டாப்பிக்கும் நம்ம இந்த செஷன்ஸில் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் I would like to start with one very basic concept in regarding websites creation. ஸோ பேசிக்கலி ஒரு வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் அ கிளைண்ட். Okay, we need a client side and server side. So client side is nothing but is a client machine. Okay, just like a desktop machine. That machine, it purely represents is a browser. Okay, whenever you have to working on any websites, we need a browser. ஓகே, ஸோ அந்த ப்ரௌசர்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மார்க்கெட், ஐ மீன் ரியல் டைம் ஸ்ட்ராட்டஜியில் அந்த வெப் ப்ரௌசர்ஸை தான் வந்து நம்ம கிளைண்ட் மிஷின்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, தென் வி ஹாவ் அ சர்வர் சைட் ஆல்சோ, ரைட்? ஸோ ஒரு சர்வர் சைட்ஸில் இப்போ நம்ம ஒரு கிளைண்ட் மிஷின்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரௌசர்ஸ் மூலயமா ஒரு டேட்டாவை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறோமோ, அந்த டேட்டா வந்து சர்வர்ஸில் போயிட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு எகெயின் அது சர்வர்ஸ் மூலிமா நமக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த ஒரு சைஸ் இந்த ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸை தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு வெப்சைட்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மார்க்கெட்டில். சரிங்களா? இஸ் இட் ஓகே? கிளியர்?
ஃபைன். ஸோ இப்போ இந்த கிளைண்ட்டையும் இந்த சர்வர்ஸ்லையும் நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது தான் விஷயம். Okay, so first let's getting started with client rendering. So as you're looking on the screen, so client rendering is the browser sends a request for HTML file from the server, right? See, basically வந்து நீங்க ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க வெப்சைட்ஸ்ல ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி திங் we need to create a code on HTML, CSS and JavaScript. Okay, and later I tell you the complete flow, data flow of your the website creations. Okay, now just come back to your client side rendering topic. So the browser send a request for HTML file from the server, we call as client side rendering. அதாவது நம்ம ஒரு மிஷின்ஸ்ல ஒரு வெப் ப்ரௌசர்ஸ் மூலயமா நம்ம ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் www.yahoo.com, www.facebook.com இப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெக்வஸ்ட் எங்க போகும்னா சர்வருக்கு போகும். அந்த சர்வர்ல இருந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். அதுதான் வந்து ஒரு கிளைண்ட் சர்வரோட இன்ட்ராக்ஷன். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். திஸ் இஸ் அ பிரைமரி ஸ்டெப், ரைட்? ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் விஷயம் என்ன இருக்கு, இதுல என்னென்னலாம் நம்ம பண்ண முடியும், ஸோ கோட்ஸ் எப்படி பண்ணலாம், தென் இதுக்கு மேல இன்டெப்தா நம்ம எப்படி போறது, அண்ட் ரியாவோட எஃபெக்ட்ஸ் இங்க எப்படி வருது அப்படின்ற விஷயத்தை எல்லாமே இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து the server responds quickly with a simple HTML file with styles and scripts linked. See, ஒரு கோடை நீங்க கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு ஒரு வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து HTML கோட்ஸும் CSS கோட்ஸ் அண்ட் JavaScript கோட் கிரியேட் பண்ணிருப்பீங்க, ரைட்? ஸோ அதுல நிறைய லிங்க்ஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்க நிறைய ஆன்லைன்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்பீங்க. இப்போ விக்கிபீடியாவா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு ஃபேஸ்புக்ஸ் வெப்சைட்ஸாக இருக்கலாம். அதில் நிறைய ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த லிங்க்ஸை நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து கிளிக் பண்ணும்போது அது வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி இன்னொரு வெப் பேஜஸ்க்கு போகும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையுமே வந்து உங்களோட சர்வர் மிஷின்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு அதுக்கான கோட்ஸை வந்து நம்ம கிளைண்ட் சைஸில் நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம். ஓகே, then after the application fetches data, generates the views and injects into DOM. Okay, so DOM is nothing but is a document object model. Actually இந்த மாடல், இந்த டெக்னிக்கோட யூஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம என்னென்ன டேட்டாஸை உள்ள கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கோமோ, என்ன லிங்க்ஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த லிங்க்ஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ராப்பராக சர்வருக்கு சேனலைஸ் பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு ரெஸ்பான்ஸை கொடுக்கறது தான் இந்த DOMோட யூசஸ். Okay, and now the application is ready for use for your client side. So points to remember, so you have to create the code on HTML and you have to create the styles by using CSS, cascading styling sheet, and you have to get the data and generate the views from the server side with the help of DOM. Okay, so this is the primary step for client side rendering. And after that I would like to talk about server side rendering. So server side, see, இப்போ ஒரு நம்ம மிஷின்ஸ், நம்ம கிளைண்ட் மிஷின்ஸ் எந்த லெவலுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டோ சர்வர் சைட் மிஷின்ஸ் வந்து அந்த லெவலுக்கு நம்ம ஈக்குவல் வெயிட்டேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணணும். பிகாஸ் நம்ம சர்வர் சைடில் தான் உங்கள் கோடை கிரியேட் பண்ணும்போது ஒரு ரியல் டைம் லைவ்ல வந்து எந்த லெவலுக்கு இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் ஃபீல் பண்ண முடியும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கோட் கிரியேட் பண்ணுறேன். அந்த கோடில் எனக்கு எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணணும், அந்த சேஞ்சஸ் இம்பாக்ட் ப்ராப்பராக இருக்கா இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம், அதில் வந்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் இருந்ததுன்னா அந்த சேஞ்சஸ் எல்லாமே உங்களோட அவுட் சைடில் ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆயிருக்கா இல்லையா அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம சர்வர் சைடில் தான் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா? Now coming to technically speaking, so the browser sends a request for HTML file from the server. The server fetch all the needed data, renders the application and generates the app's HTML file on the fly. Okay, so when you give the request from the client side, so server is going to ready to accept the request, and they will be collecting those all the relevant data, and the machines will provide immediately to the client side. Okay, so these are the complete data flow that's what happening in the client side, in client side server interactions. Okay, so hello. The speaker, a small request. Robin Emmanuel has raised a hand. He is wanted to ask some question. Can you? Yeah. Robin, can you unmute your mic and you can speak? Nothing, sir. Nothing. Yeah, please. Robin? Yes. நீங்க கேளுங்க, உங்க क्वेश्चन கேளுங்க ராபின். Yes, Mr. Robin.
சாரி சார், ராபின் வந்து கேட்டாரு, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாரு. Okay. So அவர்ட்ட கேக்குறாருன்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் உங்களை ஸ்டாப் பண்ணேன். I'm really sorry for it. No problem. No problem. ராபின் வந்தாருன்னா நான் திரும்பி கேட்கிறேன். Sure. You can go with the presentation. No problem, sir. No problem. Okay, fine. So all right, let's continue our journey. So server-side rendering. So can you mute it, Robin? Yeah. So now the application is ready for use for providing us all the data to the client sites. Okay. Right. See, actually, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் ரொம்ப பேசிக்கான கான்செப்ட்ஸ். ஒரு கிளையண்ட் சைட்ஸ்ல இருந்து சர்வர் சைட்ஸ்ல எப்படி இன்டராக்ட் பண்ணணும், அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றத ஒரு கம்ப்ளீட் ஒரு சினாரியோட நான் கொடுத்துருந்தேன். சரிங்களா? இப்போ நம்ம அடுத்த மாடல் நம்ம போறது என்ன அப்படின்னா, வாட் இஸ் ரியா? ஸோ திஸ் ரியா இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி ரெலவென்ட் டு யுவர் the complete session topic. Over here, so RIA stands for a rich web application. Try to understand, a rich web application is a RIA. It's a web application that has many of the characteristics of a desktop application software. Excuse me, sir, actually I'm getting noise. Yeah. All right, fine. See, now coming back to RIA, so a rich web application we call as a web application that has many of the characteristic desktop application softwares. So RIA is nothing but it is a similar to web application, but that has a many characteristic of the desktop application software. Actually, the concept is very closely related to a single page applications. I repeat, the concept is closely related to single page applications, and many allow the user interactive features such as drag and drop background menus, and we have some kind of specific format editing also, right? So let me tell you very clearly what actually RIA. So RIA அப்படின்றது ஒரு ரிச் இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன். இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு நார்மல் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸோட நம்ம பண்ற ஒரு பார்ட் தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்குன்னு நமக்கு தனியாக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சாஃப்ட்வேரோ ஒரு இன்ஸ்டாலேஷனோ அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம கோட்ஸ் மூலியமாவே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்மளோட ஒரு டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன்ஸோட கம்ப்ளீட் அந்த கேரக்டர்ஸ் லெவல்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, நம்மளால எஃபிஷியண்டாக அதில் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும். சரிங்களா? அண்ட் மோரோவர் இதுல வந்து ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். ஓகே. Speaker. Yeah. Yes. There is one question from Yamini Prem. Okay. அவங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க. I request Yamini Prem, you can ask the question now. Sir. Yes, Yamini. Sir, can you explain server-side rendering once again? Server-side rendering. Yes, okay. Okay. Wait a minute. Yes, sir. Thank you. Can you Thank you, sir. Can you able to view my screen, Yamini? Yes, sir. Yes. Yeah. So as you're looking on the screen, it represents server-side rendering. The browser sends your request for HTML file from the server. ஓகே, ஐ மீன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து ஒரு டேட்டா, ஐ மீன் ஒரு வெப்சைட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அந்த வெப்சைட்ஸோட லிங்க்கோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஏதாவது ஒரு ஹைப்பர் லிங்க் ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணீங்க ஏதாவது ஒரு ட்ராக் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதோட ரெக்வஸ்ட் வந்து டிஃபால்ட்டாக சர்வர் மிஷின்ஸ்க்கு போகும். அந்த சர்வர் மிஷின் டிஃபால்ட்டாக என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த கிளைண்ட் சைட்லேருந்து நமக்கு ஒரு ஆக்ஷன்ஸ் வந்திருக்கு, நம்ம ஒரு ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு. ஸோ அது ரிலேட்டட் நம்ம டேட்டா பேஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணிருப்போம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ், இப்போ கூகுள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாண்ட் டு நோயிங் அபவுட் பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி. இப்போ அந்த பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டின்னு டெக்ஸ்டுவல்ஸ்ல கொடுத்தேன் அப்படின்னா அந்த கூகுள் சர்ச் இன்ஜின் என்ன பண்ணும், அந்த கூகுள் சர்ச் இன்ஜின்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அந்த சர்வரோட கனெக்ட் பண்ணி, ஐ மீன் டிஃபால்ட்டா கூகுள்ல சர்வர்ஸ் இருக்கும், இந்த ரிலேட்டடான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை போயிட்டு ஃபிஷ் பண்ணி அந்த பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியோட கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உங்களுக்கு அங்கே வந்து
pop up பண்ணும். So அதில் maybe you have a set of documents or you have a set of websites, you have a set of images. So இந்த complete ஒரு combination of documents எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு வியூவாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது எல்லாமே சர்வர் சைடில் நடக்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ பேசிக்காக நம்ம கோட் பண்ணும்போது கிளைண்ட் சைட்லேயும் கோட் பண்ணுவோம், சர்வர் சைட்லேயும் கோட் பண்ணுவோம். சர்வர் சைடு அப்படின்றது ஒரு டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ டேட்டாபேஸ் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது, சர்வர் எப்படி கம்ப்ளீட்டாக மேனேஜ் பண்ணுறது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாத்தையுமே நம்ம சர்வர் சைடில் பண்ணுவோம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு டேட்டாவை நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன்னா அந்த ரிக்வஸ்ட்டை மிஷின் அக்செப்ட் பண்ணணும், அதாவது சர்வர் அக்செப்ட் பண்ணணும். அந்த சர்வர் அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கான கோட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்ளீட் பேக் எண்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்கு வி ஹாவ் சம் செட் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ். ஸோ நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு, கிளைண்ட் சைட்லேயும் இருக்கு அண்ட் சர்வர் சைட்லையும் இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான டேட்டா ஃப்ளோ. இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் இன்ட்ராக்ஷன் பிட்வீன் கிளைண்ட் சைட் அண்ட் சர்வர் சைட். Do you understand, Ms. Yamini? Thank you, sir. Yes, Great. sir. Great, ma'am. Great. Fine. All right. So let's continue our journey. So what is RIA? So RIA, as I said before, is a web application that has many of the characteristic of desktop application software. This concept is very closely related to a single page applications, and many allow the user interactive features such as drag and drop background menus. For example, for your understanding purpose, I would like to tell about the RIA. See, another in olden days, நம்ம இந்த வெப்சைட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே எப்படி பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த வெப்சைட்ஸில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் ஒரு கிளைண்ட் சைட்லேருந்து நமக்கு சேஞ்சஸ் வந்ததுன்னா அந்த சேஞ்சஸை பண்ணும்போது நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருக்குது. சி ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் கோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதே ஒரு டிஃபிகல்ட் திங், யூனோ இட்ஸ் அ வெரி ஹைலி காம்ப்ளெக்சிட்டி டாஸ்க். ஒரு கோர்ஸை நம்ம எடுத்து பண்ணும்போது அந்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகணும் அண்ட் கிளைண்டோட ரெக்குயர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும். ஓகே, இப்போ இந்த வெப்பேஜ் சினாரியோவில் ஒரு வெப்பேஜில் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கிற கோட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டோம். For example, I'm saying, for instance, now I am going to creating the set of code which is related to web development projects. ஓகே, இப்போ கிளைண்ட் சைட்லேருந்து ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் வந்திருக்கு, அந்த கோட் வந்து இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை மாற்றுங்க, இல்லை இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுங்க, இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு நமக்கு வந்து ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் சப்போர்ட் ஆகலை அப்படின்னு அவங்க ரெக்வஸ்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம டெவலப்மெண்ட் டீம்லேருந்து அந்த கோடை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுவோம். நான் சொல்றது ஐம் டாக்கிங் அபவுட் இன் பேக் in 15 years back. ஓகே, அப்போ அந்த மாதிரி சினாரியோஸில் ஏதாவது ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட் எல்லா கோட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட் ஆகும் அண்ட் அதை வந்து திருப்பி ரீலோட் பண்ணி ஒவ்வொரு ரெஸ்பான்ஸாக ஒவ்வொரு ரெக்வஸ்ட்டாக வந்து சர்வீஸ்க்கு கொடுத்து அந்த சர்வீஸ்லேருந்து நமக்கு ஃபீட்பேக்ஸ் வர்றது எல்லாமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட் திங்ஸாக இருந்தது. ஸோ இதை சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரியா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரிச் இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன் கான்செப்ட்ஸை இங்கே உள்ள இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Hope you understand, right? அப்போ இந்த ரியா யூஸ் பண்ணுறதுனால என்ன யூஸ்? ஸோ why should I want to learn ரியா? I got some anyone? ஸோ ரைஸ் ஆன்ஸ் பண்ணிக்கிங்களா யாராவது? நோ? இஸ் இட் ஓகே? ஸோ இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் தான் இப்போ அப்கமிங் ஸ்லைட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, fine. So moving to the past throwback of your web page, the website creations versions. So basically we have 3 website creations: web 1.0, 2.0 and we have a 3.0. So web 1.0 refers to the first stage in the world wide web. It's a initial stage. Okay, it is a very primary and initial stage for creating the website developments. So this web 1.0 is made up of web pages connected by only hyperlinks. As I said before very clearly, it is a complete statistic website, so that we are not yet providing interactive contents, which means இதில் ஒரு கண்டென்ட்ஸை க்ரியேட் பண்ணி இந்த கண்டென்ட்ஸோ இல்லை ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸோ கொடுத்து நான் வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற பீப்புள் ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இதை வந்து ஜஸ்ட் ரெஃபர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும். Let's try to understand. It is a primary stage. I'm talking about the primary first stage in the World Wide Web websites creations. Okay, so we don't have any that much of features in web 1.0.
Okay, so the best examples for Yahoo personal web pages and Amazon nowadays we have a complete interactive web pages like Amazon shoppings எல்லாமே இருக்கு, அது எல்லாமே interactive web pages. பட் நான் வந்து சொல்றது ரொம்ப olden daysல சொல்றேன். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதாவது personal web pages, I'm talking about purely personal web pages. So personal web pages is completely represents you folks, as a folks you have just learn the you have to just learn the content, that's all. You can view the content but you can't able to interact it. Okay, so that kind of website projects was developed by in the web 1.0 versions. Okay, and moving to web 2.0 version, so it is a it's a very advanced version. This web 2.0 version is term used to describe the variety of website applications that allow anyone to create and share online information or material they have created. This web 2.0 which are using in the real time market. இப்போ நம்ம மார்க்கெட்ல யூஸ் பண்ற 2.0 வெர்ஷன்ஸ் தான் நம்ம எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்றது. ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படின்னா file sharing, video sharing, okay, and Google, and we have a WordPress, so social networking, so blogs creations, இந்த மாதிரி எல்லா வெப் அப்ளிகேஷன்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து 2.0 வெர்ஷன். இந்த வெர்ஷன்ஸ்ல என்ன ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க கொஸ்டின்ஸ் மைண்ட்ல இருந்தது அப்படின்னா, இட் அலோஸ் த பீப்புள் டு கிரியேட், ஷேர், கொலாபரேட் அண்ட் கம்யூனிகேட். Try to understand, I repeat, it allows the people to create, share, collaborate and communicate, which means as a person you can able to interact with the web page. So what are the things you need if you want to download it, if you want to give some chats, if you want to share your files and you want to communicate with someone on the web pages. Okay, so this complete the complete scenarios, I mean the complete details which are provided by web 2.0. Okay, let me tell you one more example web 2.0. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் வந்து நமக்கு ஆன்லைனில் இந்த quora.com அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, சரிங்களா? ஒரல்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து கூகுள் மேப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது இப்போ பர்சன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி யார் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்க சில சஜஷன்ஸ், ஃபீட்பேக்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள், கூகுள் ரிவ்யூஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த ரிவ்யூஸ் வந்து எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கஸ்டமர்ஸ் வந்து அந்த ப்ராடக்ட், ஐ மீன் அந்த கம்பெனி ரிலேட்டடாக அவங்க கொடுக்குற ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஷேர் பண்ணிக்க முடியும், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே இந்த ஒரு வெப்சைட்ஸில் பாசிபிள் அப்படின்னா பாசிபிள். அதுதான் வெப் 2.0 வெர்ஷன். Okay, so moving to interesting thing, web 3.0. So this version is a quite interesting. Okay, it's completely related to is the advanced version, which is based on AI, artificial intelligence and machine learning. It refers to evaluation of web utilization and interaction, which includes altering the web into database. Okay, fine. So we have a web 3.0 over there. So as you're looking on the screen, the best example of web 3.0 is your voice search. It's completely relevant for machine learning and artificial intelligence. ஸோ இப்போ இதுக்கு இன்னொரு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம் வாய்ஸ் சர்ச் அப்படின்றத சொல்கிறதோட ஆப்பிள் சிரி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மேக் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ஸில் அந்த சிரி அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன்ஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பாங்க. If I giving the voice commands or the voice search recognition, this kind of the thing which are happening in this websites, right? I hope you understand, right? இப்போ இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ரெகனைசேஷன்ஸ் அண்ட் the complete missions ஃபுல்லாகவே மிஷின் லேர்னிங்ஸ் ஓரியன்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஓரியன்டாக எல்லா கம்ப்ளீட் வெப்சைட்ஸும் ஓகே ஒர்க் ஆகிற பேசிஸ் தான் வெப் 3.0. ஸோ இதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் வி கால்ட் அஸ் செமாண்டிக் வெப். See, semantic web is a completely like a network concept. I mean, semantic network which help us to make a proper connectivity from one platform to another platform. Okay, and we have one more example which is related to semantic. So semantic elements அப்படின்னா HTMLsல ஒரு நமக்கு ஒரு டெக்னிக்கலாக ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த டெக்னிக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நமக்கு டேக்ஸ் இருக்கு. சி அந்த டேக்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கோடிங்ஸை வந்து நம்ம ஈஸியாக டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we have a future tag, okay, we have a main tag அண்ட் அதே மாதிரி டிவிஷன் டேக் அப்படின்னு சில டேக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த டேக்ஸ் எல்லாமே எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா உங்களோட கோடிங் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ்க்காக. சி கிரியேட்டிங் த HTML கோட் இஸ் நாட் அ ஈஸி டாஸ்க்.
ஓகே. நீங்க வந்து கோட்ஸை கிரியேட் பண்றது பிளண்டி ஆஃப் கோட்ஸ் கிரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஒரு வெப்சைட் ப்ராஜெக்ட்ஸை கிரியேட் பண்ணும்போது. அண்ட் அதோட நம்ம சிஎஸ்எஸ் இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஒரு ஆட்டோமேஷன் ஐ மீன் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கு அதில் ஸ்கிரிப்ட் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். அப்போ கோட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும்போது ஆஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் வி கேன் கெட் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்ஸ். அப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சிமாண்டிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு நம்ம கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. அதாவது நான் யூஸ் பண்ற டேக்ஸ். அந்த டேக்ஸ் மூலியமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம கோட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கோட்ஸை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும். Okay, but talking about semantic web connections which help us to make a data flow. ஓகே, அதாவது உங்கள் கனெக்ஷன்ஸை ஒயிட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வெப்சைட்ஸ்லேருந்து இன்னொரு வெப்சைட் ஜம்ப் ஆகிறது அண்ட் நிறைய டேக்ஸ் யூஸ் பண்ணி மூவ் ஆகிறது, இந்த மாதிரி விஷயத்தை எல்லாமே இந்த செமாண்டிக் வெப் கனெக்ஷன்ஸ் மூலிமா நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா வெப்சைட்ஸில் நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும். ஓகே, and moving to a difference between web 1.0, 2.0 and 3.0 differences. So as you're looking on the screen, these are the complete differences between web 1.0, 2.0 and we have a 3.0. So I would like to tell about only the few things which is based on difference between web 1.0, 2.0 and 3.0 versions. So we have a hypertext web, and this is a social web, and this is semantic web that we discussed in this previous part. Okay, and one more most important thing in the differentiation between web 1.0, 2.0 and 3. So we have a web 1.0 is a read only mode. As I mentioned very clearly, in this type of web version you can able to only read the data, I mean read the web page content, you can't able to do anything. Whereas web 2.0 supports read and write mode options. Okay, and moving to web 3.0 is a completely executable web. Okay, so executable web, it represents is a completely represents of some machine learning concepts. ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்ஸை யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி மாதிரி எடுத்து நம்ம எல்லா இன்ட்ராக்ஷன்ஸும் பண்ண முடியும் அட் செட் ஆஃப் பவுண்ட்ரி, ஒரு பவுண்ட்ரி வரைக்கும். Because since we are using the high level concepts of websites, we have some security issues. Okay, so அதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக அந்த வெப்சைட்ஸை நம்ம ஓப்பன் பண்ண முடியாது. Okay, and we have it's a one direction and this is bi-direction. So web 3.0 is a multi-user virtual environment. Try to understand. So web 3.0 is a complete feature, and we are at beginning stage of the web 3.0. Okay, fine. So moving to another interesting part, what are the real application that we are using in the market which is based on web 2.0 apps and 3.0 apps. So browser Google Chrome is one of the very famous familiar application. So this applications that was built in the web 2.0 application, and the web 3.0 dapps has been introduced the Brave application now. Okay, and these are the primary storage online clouding Dropbox and the Google Drive. Okay, and we have Android systems, Facebooks. So for your understanding purpose, I just want to give the different type of applications that we made by 2.0 and 3.0 progress. Okay, and so moving to semantic connections. So this is what I said before. So this semantic connections. Okay, yes, Aarti, please So can you please increase your volume? increase your. Okay, okay, fine. Yeah, Thank you, sir. yeah, sure. Now am I audible, Aarti? Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. All right, fine. Yes. So semantic connections. This is the concept which we had discussed before. So semantic connections which help us to make a complete network strategy. You can build a complete different networks from your websites. Okay, this is a sample, the flow diagram representation of semantic information connections. But I want to talk about this one. Semantic HTML elements are those that clearly describe the meaning in human and machines readable way. Okay, so we have HTML elements. For example, as I said before, we have a main and divisions tags. So this tags will clearly describe the meaning of a human understanding code. Okay, and moving to a single page application. So before we are going to interacting with what is single page application, I have a very basic video for you. Okay, so let me
just promote the video. I mean, show the video, so that will help you for more understanding what actually web development and what is the data flow is working between client side and server side. Okay, so wait a minute. I will be sharing it right now. So this video is a little bit video, so only for 2 minutes video. That might be helpful for understanding purpose. Is this video getting sounds to you? Anyone? No, sir. Okay, fine. No, the audio is not visible. Your audio is not hearing, and you can also check your audio. Now is it okay? No, no, your audio, the video is clear, but the audio is not there. Maybe you can look at that audio has not properly connected with your speaker, I guess. Noising. At least one more thing, that is a web server. I'm sure you're wondering with some questions. What is a web server and why do we need it? Let's try it. If you have been connected with the two devices, then the noise will come. If you have been connected with the mobile and laptop, and if you have two devices, then the noise will come. No, no, sir. Actually, I have not connected any other devices. Actually, I have been working on only the laptop. Now is it okay, sir? No, actually not real. Any one of your participants can able to hear your his voice? We all have such computers, but No, we sir. want to. Arvind, are you there? That is not enough to make my website available over the internet. Now is it okay, sir? One more time. Arvind, kindly help him. The voice is not clear. Participants, please be reminded that speaker will fix his problem, and definitely he will come back with you a great explanation on rich internet application. Thank you, Yamini, for your understanding. Be as simple as a single HTML page, right? If you have a web So now is it okay? page, you can create a website and run it on a local machine. Uh, However, Sir, is it okay? yeah, but okay, but you need to play fully.
planet will be able to access your website until you take it to the internet, right? So let us talk about taking. Participants, can you give any suggestions? Is it okay? Before I have played the video. Okay? Okay, Participants? no problem. But you can continue your presentation, not a problem. But Okay. your voice is very low, and you can also check your mic if it is possible. Then you can change the mic. Your voice is very low. That's it. Okay. Page. This page is my website. It is not that great, but this is what I have. How can I take this website to the internet? What do I need? Just think about it. Tell me at least one logical thing. Yes, you are right. The first thing that I need is a computer with an internet connection. We all have such computers, but unfortunately, that is not enough to make my website available over the internet. I need at least one more thing, that is a web server. I'm sure you're wondering with some questions. What is a web server and why do we need them? Let us try to understand the need for a web server and then we will try to define a web server. Suppose I have a single page on my laptop. I saved it at the following location. Now I want to make it available to the internet. So I connected my laptop to the internet. As soon as I connected my laptop to the internet, my internet service provider was the IP address to my computer. On the other side, you are sitting somewhere on this planet with another computer. You also connected your machine to the internet. Technically, there is a connection between our computers, and both of them have two different unique IP addresses, right? You should be able to start a browser on your laptop and type my website's address. And there comes a series of problems. The first problem is this. What is the address of my website? Well, it could be the IP address of my laptop and the file name. Let us assume that the first problem is solved. Now you can type this address into web browser. The browser will look at the IP address. The IP address is like a telephone number. If the browser knows the IP address, it can send some data to the computer with that address. Right? So the browser sends a request to my computer asking for the myfirstpage.html file. That request reaches my computer. And there comes the next problem. No one is there to listen to that request. It is same as a guest is knocking at my door, but there is no one in the house to listen and respond. So we need a software that keeps listening and responding to such requests. That's what the web server is. So at the fundamental level, we can think of a web server as a piece of software that listens and responds to the end users over the internet. It may not be the most appropriate definition for a web server, but this is what a web server means at a high level. So the website works using a client-server model. In this model, as the name suggests, there are two actors, client and server. The client sends a request and the server returns an appropriate response. In case, for example, the browser is the client. It sends a request for the myfirstpage.html page. The web server is the server. It listens to the request and returns the myfirstpage.html page to the browser. Great. The example gives you a high-level idea of how a website works. Yes, participants available? Hello? Yeah. Go ahead, sir. Go ahead, Fine. sir. Okay, all right, fine. So moving to what is a single page application, because it is a very closely interact with rich internet application. Before we start the single page application, I would like to give some very basic things. In the past browsers, we are less capable in the term of performance in comparison to today pages. Okay, which means இப்போ நீங்க ஒரு வெப் பேஜஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயம் நம்ம முன்னாடி சொன்னதுதான். நீங்க முன்னாடி வந்து ஒரு வெப் பேஜை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதை நீங்க when you click the every time you click something, a new pages gets loaded from the server, which make it time consuming. ஒரு ஒரு கண்டென்ட்ல ஒரு சேஞ்சஸை நீங்க வந்து மேக் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அந்த பேஜ் லோட் ஆகி திருப்பி நம்ம சர்வர் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் கன்சியூம் ஆகும். சரிங்களா? ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு தான் நம்ம ரெசிடென்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம போறோம். ஓகே, the same is not case with a single page app. It only reload the data which a user has requested that the process become faster. Which means நம்ம ஒரே சிங்கிள் பேஜ்ல எல்லா கண்டென்ட்ஸோட கம்ப்ளீட் இன்ட்ராக்ஷன்ஸை நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும்.
ஓகேங்களா? ஸோ அதுதான் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன். ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ், I have given the sample illustration which you are looking on the screen. So what is single page application, right? So see, single page application consists of a lot of interactions and communication over there. ஸோ இந்த வெப் பேஜஸ், இந்த கண்டென்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் நமக்கு நிறைய வந்து ஒரு இன்டர்ரிலேஷன்ஸ் உள்ள இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த இதில் ஏதாவது நான் ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு இமீடியட் வந்து சர்வர் வெப் சர்வர்லேருந்து எனக்கு இமீடியட் ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிட்டு இமீடியட்டாக நான் வந்து அந்த அந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ண முடியும். ஓகே. வேறஸ் இப்போ ஒரு ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ஸில் நான் போகிறேன் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ், ஏதாவது ஒரு பேஜில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணும்போது அந்த கன்சர்ன் பேஜுக்கு போயிட்டு அந்த கண்டென்ட்டோட சொல்யூஷன்ஸை சால்வ் பண்ணணும். அண்ட் இன் பிட்வீன் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அந்த இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து இட் வில் பி கெட்டிங் மோர் டைம். Okay, so this is normal tradition method and this is a single page method. Okay, so the main important thing, the most important and the main important concept in the single page application is there is a no page refresh on the request, which means இதுல வந்து நீங்க அந்த refresh option, I mean நீங்க ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் மேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு refresh பேஜை வந்து ரீலோட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மேண்டேட்டரி விஷயம் கிடையாது. பிகாஸ் இதில் நமக்கு கோட் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் அப்படின்றனால நீங்கள் என்ன சேஞ்சஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணுறீங்களோ அந்த வெப்சர்வர் மூலிமா நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பர் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் இமீடியட்டாக அதோட இம்பாக்ட்ஸ் இருக்கும். வெரஸ் இஃப் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் த ட்ரெடிஷனல் மெத்தட், நான் சொன்னது முன்னாடி பிஃபோராக இருக்கிற மெத்தட்ஸில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் நீங்கள் மேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த பேஜஸில் போய் அந்த ரெலவெண்ட் சேஞ்சஸை எடுத்து திருப்பியும் வெப் சர்வர்ஸ் மூலிமா பைபாஸ் பண்ணி வர்றதுக்கு நமக்கு டைம் ஆகும். Okay, so that is we call as traditional method. The whole page refresh on your request, whereas if you are using the single page application there is a no page refresh on the request. Try to understand, this is the main important thing, difference between traditional page request and single page application request. Okay, so moving to the real time application that you're looking on the screen, it's a popular single page application examples. So even if நீங்க Gmail யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ஸோ Gmail யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபைல்ஸை வந்து கம்போஸ் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறோம். ஸோ சென்ட் பண்ணும்போது உங்களோட சென்ட் ஐட்டம்ஸோட டேட்டா வந்து எங்கே ரெஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னா அந்த சென்ட் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்ற பிளாக்ல வந்து உங்களுக்கு இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆயிருக்கும். சரிங்களா? அண்ட் மோரோவர் உங்களுக்கு ஏதாவது நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் அலர்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அந்த இமெயிலே உங்களுக்கு எல்லா அலர்ட்ஸும் வந்துடும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாத்தையுமே என்னன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா நம்ம அதாவது பாப்புலர் சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸை நம்ம இங்கே சொல்றோம். Okay, and we have a Facebook, Twitter, Google Maps, Netflix. So these are completely single page application examples. And what are the advantages? So the first thing is a quick loading time. Okay, so because since we are using the single page, ஒரே பேஜில் நம்ம எல்லா ப்ரோக்ரஸையும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுனால நமக்கு இமீடியட்டாக ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும் சர்வர் சைடில் இருந்து. நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சேஞ்சஸ் மேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டாக அந்த சேஞ்சஸ்க்கான ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் நமக்கு கிடைக்கும். வேறஸ் நம்ம ட்ரெடிஷனல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கான டைம் எஃபிஷியன்ஸ் ரொம்ப இருக்காது. Okay, and we have a rapid front end development. So rapid, it represents completely is a you can able to build your code very fast. நீங்க கோட்ஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பில்ட் பண்ணி கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த அட்வான்டேஜஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ரிச் இன்டென்ட் அப்ளிகேஷன், அதாவது சிங்கிள் பேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸில் நம்ம வந்து பண்ண முடியும். ஓகே, and so moving to one more time introduction to RIA concept. So rich internet application or web application that have features and functionality of traditional desktop based application. So I'm strongly representing this is one is it provide no refresh look to the user interface. Okay, I repeat, so RIAs typically provide a no refresh look to the user interface, which means before I said very clear about that. So we don't have any no refresh options. ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டாவை கனெக்ட் பண்ணி லோட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து அங்கே கம்ப்ளீட்டாக இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் உடனடியாக வந்து நம்ம டைனமிக் வெப்சைட்ஸை கிரியேட்டை நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Okay, and it provides a high definitional user experience also by using this internet applications. And yes, so moving to deep dive into RIA concept. So we can able to build the powerful website applications by using the RIA tools. It helps us to run faster and to be more engaging. So they can offer users a better visual experience and more interactive than traditional browser application that we use only HTML and hypertext transfer protocol. Okay, and so moving to the primary things, I would like to talk about the very basic skills need for web development front end. So these are the very basic primary and most
familiar technologies in this recent trends in the software field also. So we have a front end technology over there. So HTML5 and CSS cascading styling should read JavaScript and Angular JS and React JS. Okay, so these are the complete the skills you needed for making your career into website developer as a website developer. Hello, yeah, any questions? Okay. All right, so moving to next one. So skill need for web development, back end progress. See, நம்ம சொன்ன மாதிரி ஒரு வெப்சைட்ஸை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஃப்ரண்ட் end தேவை, பேக் end தேவை. ஸோ பேக் எண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம். இப்போ மார்க்கெட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம பிஹெச்பி யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம்ஸ் வந்து யூ கேன் பில்ட் வெப்சைட்ஸ் பை யூசிங் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், ஐ மீன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் லைக் ஆங்குலர், தென் as well as பைத்தன் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே ஒரு பேக் அண்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க். when you talking about பைத்தன், ஸோ பைத்தன் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம ஜாங்கோ வெப் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கு. ஸோ அதில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு வெப்சைட்ஸை பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ வேறஸ் நீங்கள் இப்போ ஜாவா பிளாட்ஃபார்மில் போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஜாவாவில் ஆங்குலர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு, அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட்டில் ஒரு கோடு நம்ம வந்து பில்ட் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா, இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப ஒரு பிரைமரி ட்ரெடிஷனல் டைப்ஸ் நான் போகணும் அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா we have a PHP. ஓகே, ஸோ பிஹெச்பியில் இப்போ ரீசன்ட் மார்க்கெட் ட்ரெண்டிங் போயிட்டு இருக்குது லாராவில் ஃப்ரேம் ஒர்க். ஸோ அந்த லாராவில் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும். ஓகே, சி இப்போ விஷயம், ஐ மீன் the questions rises in your mind, right? இப்போ எந்த பிளாட்ஃபார்ம் நான் வந்து லேர்ன் பண்ணா ஐ மீன் ஷைன் ஆக முடியும் அப்படின்னு கொஷின்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா, சி ப்ளீஸ் ட்ரை டு அவாய்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் பிகாஸ் ப்ளீஸ் பி ஸ்ட்ராங் ஆன் எனி பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ இருக்கிற நீங்கள் கொடுக்குற எல்லா பிளாட்ஃபார்ம்ஸையும் மார்க்கெட்டில் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கிற விஷயம்தான். ஓகே, பட் இப்போ மார்க்கெட், ஐ மீன் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ்க்கு பேஸ் பண்ண மாதிரி அந்த பிளாட்ஃபார்ம் மாறும் தவிர ரெக்யூர்மெண்ட் வந்து கம்ப்ளீட்டாக எல்லா இடத்துலையுமே வேகன்சிஸ் போயிட்டு தான் இருக்குது வெப்சைட் டெவலப்பர்ஸ்க்கு. அண்ட் யூ நோ வாட், website developer the requirement is one of the evergreen requirement in the market. ஸோ எப்பவுமே அதுக்கு வந்து நீடட்ஸ் அதிகமாக இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். பிகாஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் வெப்சைட்ஸ். பிகாஸ் பிஸ்னஸ், எந்த பிஸ்னஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து அந்த வெப்சைட்ஸ் கிரியேஷன்ஸ் மேண்டேட்ரி. ஓகே, அண்ட் ஸோ டைம் இஸ் ரன்னிங் அவுட். ஐ வாண்ட் டு quickly go to the final concept. So differences between desktop and traditional web application in RIA. So we have a desktop-based application, web application, RIA application. So rich user experience, you can get much more efficient and interactive response and low maintenance in the RIA. Okay, in normal traditional desktop application, we have some drawbacks over there. Okay, and these are the famous tools, RIA tools over there in the market. Open Lasso tools, Silverlight, and Ajax and FX also. These are the very famous tools which are using in this real-time market. One of the most trending and familiar tool we call as Ajax. If you try to learn the Ajax, you will become a good shine in this market at the recent trends. So these are the top trend rich internet application framework at right now. So we have a Angular and we have a React JS and we have a Vue and we have a Knockout and Ajax and FX also. So those are completely rich internet application frameworks. For your kind information, I'm just suggesting you just concentrate on Ajax and Angular. Okay, because these two are also very trending and fast growing technology in the website development creation. And whereas React is also another fast growing technology in the market at right now. Okay, right. And so now I want to be conclude one thing. So advantages of Priya. So it can be remotely access applications and it's a fully interactive experience also. It's a browser-free solutions and simplifying online transactions and we have a better data visualizations also. Okay. See, participants, actually I have given only the basic introduction for website creations, I mean web page interactions. I hope this kind of information getting some little exposure. So in upcoming sessions we have a complete tool, hands-on tool experience. In fact, I have created on hands-on coding for you, but due to some technical issues I cannot able to give. So my sincere apologies to everyone, but you don't worry. So upcoming
sessions we have a purely hands-on training, which is regarding website development creations. Okay, so this is a, complete introduction part for website creation and web development exposure parts. Okay, so if you have any basic doubts, okay, you can ask very freely in the chat, or you can raise your hands through Google app. Am I audible, folks? பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் யாருக்காவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் தாராளமாக ஸ்பீக்கர்கிட்ட கேட்கலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ் இருந்தாலும் அன்மியூட் அண்ட் யூ கேன் ஆஸ்க். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எனி கொஸ்டின்ஸ் யாருக்கிட்டையும் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக ஸ்பீக்கர்கிட்ட நீங்கள் கேட்கலாம். அவருக்கு வாஸ் டாக்கிங் டூ மெனி திங்ஸ், ரிச் இன்டர்நெட் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம் ஒர்க், நிறைய கம்பெனிஸ் எல்லாம் சொல்லியிருந்தாரு, நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லியிருந்தாரு, எப்படி ப்ராசஸ் ஆகுதுன்றது சொல்லியிருந்தாரு, ஒரு வீடியோ கூட போட்டு காட்டினாரு. எஸ் அரவிந்த் அங்க இருக்கீங்களா? அரவிந்த் sir. Just send that code. Yes, sir. I'm audible. Okay. Check it out. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Hello. கேக்குது சொல்லுங்க. கேக்குது சொல்லுங்க. Yes, sir. Any question to me, sir? Sir. Keetana. Yes, Shubha. Sir, can we get the access to the materials, sir? Like. Yeah. Once again, repeat the question, Shubha. Sir, can we get the access to the materials, sir? Yeah, sure. Once you complete all the sessions, we will be sending the material to you through your project coordinator and committee. Okay. Keetana, don't worry, and I will get all the material from him, and then I will share with you. Thank you, sir. Thank you. Oh, don't worry. I will get it through Arvind, and then whatever material you ask for, I will get it from Arvind, and I will share with you. Any questions, Keetana? Very specifically, you have any questions with speaker? Speakers ஏதாவது questions இருந்துச்சுன்னா கேட்கலாம், தாராளமாக கேட்கலாம், யார் வேணாலும் கேட்கலாம். வைஷ்ணவி, வைஷ்ணவி ஆனந்த், நீங்க ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க, செமாண்டிக்ஸ் பத்தி கொடுத்துருக்கீங்க. பேசிக்கலா செமாண்டிக்ஸ் அப்படின்றது we have a basically semantic elements in HTML. It completely describe its meaning to both the browser and developer. Okay, for example, நமக்கு வந்து நிறைய அந்த செமாண்டிக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து இருக்கு, சரிங்களா? ஸோ ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் வந்து இப்போ டேக் பண்றேன், அதாவது போஸ்ட் பண்றேன், நீங்க பாருங்க. இப்போ இது வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு பேசிக்கான செமாண்டிக் எலிமெண்ட், அதாவது டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ற ஒரு விஷயம். ஓகே, ஸோ அண்ட் மோரோவர் நமக்கு வந்து நிறைய டாக்ஸ் வந்து இந்த செமாண்டிக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ நமக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா டீடைல்ஸ், ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு செமாண்டிக் எலிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ மெயின், மார்க்ஸ், நேவிகேஷன், ஓகே, அண்ட் வி ஹாவ் அ சம்மரி, இந்த மாதிரி டைம், நிறைய டாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த சிமாட்டிக்ஸ் மெயினாக HTML எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, உங்களோட வெப்பேஜ் வந்து ப்ராப்பராக எந்த டிவிஷனில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். ஸோ நான் திருப்பியும் ரிப்பீட் பண்ணுற ஒரு விஷயம், கோட்ஸ் நம்ம HTML பண்ணும்போது இட்ஸ் அ லென்தி கோட், ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கான்செப்ட்ஸ். அந்த கோட் கிரியேஷன்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் அக்கர் ஆகும். அப்போ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு ஹெட்டர், நேவிகேஷன், செக்ஷன் அண்ட் எந்த இடத்துல ஃபூட்டர் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம அந்த டாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணும்போது உங்க கோட்ஸை ஈஸியா நீங்க டெவலப் பண்ண முடியும். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், வைஷ்ணவி. Yeah. Fine. Any other questions, Vaishnavi? And maybe if you have any questions. Thank you. Or anybody else? Here we have Nitishri. Any questions? Abhinaya? ஏதாவது questions இருந்தா தாராளமா கேளுங்க. பிரைமரியா ஒரே ஒரு விஷயம் நான் கன்க்ளூட் பண்றேன் for all the participants. You should be strong on basic HTML, CSS, JavaScript for the person who are ready to work on website platform developer. Okay, if you want to start your career in web developer, so please be strong on basic HTML, CSS and
JavaScript. Okay, it's a complete front end development. So இதுல நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல்ல ஒரு கேட்வே கிடைக்கும் சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ஸ்ல. ஓகே, அப்புறம் பேக் அண்ட் சர்வர் சைட்ஸ்க்குலாம் அதுக்கான நமக்கு நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் இருக்கு. அது வந்து நம்ம லேட்டரா கூட ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். பட் பிரைமரி இனிஷியல் ஸ்டேஜ் இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். இது வந்து நீங்க கிளியரா இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட். ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட் டு ப்ரிப்பேர் பேசிக் HTML, CSS and JavaScript. We have a updated version also. HTML5 இருக்கு அண்ட் சிஎஸ்எஸ்லேயும் நிறைய அப்கிரேடட் வெர்ஷன்ஸ் வந்துச்சு. இதுதான் மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரியல் டைம் சாஃப்ட்வேர்ஸில். ஸோ நீங்கள் அதை பேசிஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஐ எம் வெரி ஷூர் யூ வில் பி கெட்டிங் பிளேஸ் வெரி சூன். Great information. Great information. Thank you. Okay, thank you. Arvind is there? Yeah. Yeah, Arvind. Yes, sir. Yeah, Arvind. The speaker was Yes, very sir. nice and he was touching the fundamentals. So I hope Yes, sir. that So today we have planned the fundamentals like RIA, and the upcoming session would be really interesting because he will be touching upon the frameworks, the latest frameworks, what is available for the front end, what is the alternate for question கூட கேட்டிருக்காங்க. HTML க்கு alternate இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆல்டர்னேட் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்ல முடியலனாலும் நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் அப்டேட்டா நிறைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் வந்துருக்கு. வேர்ட் ப்ரெஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா. ஸோ அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு எது எது எப்படி இருக்கு, எப்படி போயிட்டு இருக்கு, அந்த அந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம இந்த வீக்ல பார்க்க போறோம். 19th we have another session, so which is presented by Arvind Raj. ஸோ அந்த செஷன்ல உங்களோட இந்த டவுட்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிளாரிஃபை பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு Chandramohan who has explained beautifully what is web application development and what is RIA and what are available and frameworks, அதில் இருக்க frameworks என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறோம். ஸோ ப்ராப்ளி வில் பி லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் செஷன் ஃப்ரம் தி another speaker. And thank you so much to Bhadas University, Premanand sir, Dr. Prasanna sir, and everyone who has supported us in conducting and successfully conducting this. And thank you students who has attended this and taking a time from 5 to 6 to attend this beautiful session. So thank you one and all from my name. Sir, before going for this, ரெண்டு மூணு பேர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்குறாங்க. அண்ட் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஈஸியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாரு. ஒரே ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் அதுக்கு மட்டும் ஆன்சர் பண்ணிருங்க. தென் வி க்ளோஸ் தி செஷன். Yeah, sure. சந்தோஷ், ஜாவாஸ்கிரிப்ட் ஈஸியா இல்லை கஷ்டமானு கேட்டிருக்கீங்க. ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் ஜாவா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? பிகாஸ் ஜாவாஸ்கிரிப்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வைட்டல் ரோல் இன் வெப் பேஜ் கிரியேஷன்ஸ் அண்ட் வெப்சைட் டெவலப்மெண்ட். பிகாஸ் இதுதான் கம்ப்ளீட் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் வேலிடேஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான ரோட் மேப். ஓகே, வைல் HTML CSS நீங்க வந்து ரொம்ப ஈஸியா கிரியேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது கம்ப்ளீட்லி ப்ரெசன்டேஷன் அண்ட் கண்டென்ட் ஓரியன்டான கோட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம். பட் ஆனால் ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணா அது ஈஸி தான். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஆனால் பேசிக்ஸ் அதுக்கு நீங்க ஜாவா லேர்ன் பண்ணிருக்கணும். நீங்க வந்து டைரக்டா ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ண முடியும். பட் அது வந்து இட்ஸ் அ ராங் ரூட். ஐ மீன் இட்ஸ் அ டஃபஸ்ட் ரூட். பட் நீங்க பேசிக்ஸ் ஜாவா லேர்ன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க ஜாவாஸ்கிரிப்ட்ஸ் போனீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஈஸிலி மேனேஜ் இட் டு ரைட் அ கோட் ஆன் வெப்சைட் கிரியேஷன்ஸ். ஓகே, பட் எல்லாமே ப்ராக்டிக்ஸ் தான் மிஸ்டர் சந்தோஷ். நம்ம வந்து ஒரு டாபிக் எடுத்துட்டோம், ஒரு கோட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கோட்ஸை எடுத்து நீங்கள் வந்து டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதிட்டோம், அதுக்கடுத்து இந்த இன்னொரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும். அந்த ஸ்கிரிப்டை எப்படி நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ்குள்ள கனெக்ட் பண்ணி அதை சர்வர்ஸ் கூட எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்ற சின்ன சின்ன மாடியூல் பை மாடியூலாக நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா I'm sure you will be very familiar in this concept. Really great. So participants, எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் இஸ் ஆன் 19th we have various web app framework என்ற ஒரு கான்செப்ட்ல நம்ம பேச போறோம். ஸோ 19ஆம் தேதி உங்க எல்லாருக்குமே திரும்பி மெயில் வரும். நீங்க அதே மாதிரி நீங்க வந்து கண்டிப்பா அட்டன் பண்ணுங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் நாங்கள் கொண்டு வந்துகிட்டே இருக்கோம் உங்களுக்காக. விரைவில் எக்ஸ்ப்ளோர் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் டெஃபினேஷன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம். ஸோ 19th 20th ரெண்டும் கண்டினியூஸாக வருது. 19th and 20th ரெண்டும் வருது. அதுக்கப்புறம் 27th நாங்கள் வச்சுருக்கோம். அதாவது நீங்கள் ஃப்ரைடே இல்லாமல் சாட்டர்டே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக நீங்கள் கேட்கணுன்றதுக்காக ஃப்ரைடே வச்சுருக்கோம். அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக கேரியர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ 19th மறந்துடாமல் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். டெஃபினெட்லி தி செஷன் வில் பி ரியலி குட். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் த ஸ்பீக்கர். தேங்க்யூ ஃபார் த அரவிந்த்.
join today. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you, everyone. And உங்க chat boxல Thank you. பாத்தீங்கன்னா உங்க அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்ம் கிளிக் பண்ணிருக்கேன். அதுல ஃபார்ம்ல நீங்க வந்து ஃபில் அப் பண்ணிக்கலாம். ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. நீங்க ஃபில் அப் பண்ணீங்க யுவர் அட்டெண்டன்ஸ் வில் ஷார்ட். தேங்க்யூ வெரி மச். எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஸோ மச். உங்களோட வேல்யூபிள் டைம் எங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் 19th உங்களை இதே மாதிரி நான் மீட் பண்ண விரும்புகிறேன். ஸோ ஆல் யூ ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் யூ ஹாவ் டு இன்டர்லைன் திஸ் ப்ரோக்ராம். தேங்க்யூ. Okay, sir. ஸோ ப்ளீஸ் மறந்துடாம அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ஃபார்மை நீங்கள் ஃபில்அப் பண்ணுவீங்க. அண்ட் ஜஸ்ட் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ensure your participation. Your participation is very important. So kindly ensure your attendance. Attendance link has been shared in the chat box. Thank you, Arvind. Thank you for all of them. Thank you.